Hamjambo, karibuni kwa somo letu la sita, our sixth lesson in this beginner's course, grade 1. And in this particular lesson, we are going to talk about familia. Familia, as you can see in the picture, basically means family. So in this particular lesson, we are going to look at vocabulary to talk about family members. So let's look at a few words. Familia, which means family. Baba means father. Mama means mother. Wazazi, parents. Mtoto, child. Watoto, children. Kaka, brother. Dada, sister. Ndugu, which means a sibling. Now let's read the words again. Familia, baba, mama, wazazi, mtoto, kaka, dada, ndugu. Now let's name the family members. We have nyanya, which means the grandmother. Babu, grandfather. Mama, the mother. Baba, the father. Kaka, the brother. Dada, the sister. And Mimi, which basically means I or me. So Mimi is the one who is telling us about members of his family. So Babu means grandfather. Bibi, grandmother. Mjukuu, grandchild. Shangazi, aunt. So that Shangazi would be aunt from the father's side. Ami, aunt from the mother's side. Mjomba, uncle, mother's brother. Baba mdogo, uncle, brother from the father's side. So this is Kimfu telling us about himself. Habari, mimi ninaitwa Kimfu. Baba yangu anaitwa Lingho. Mama yangu anaitwa Lucy. Kaka yangu anaitwa Davi. Dada yangu anaitwa Monica. Baba yangu anaitwa Richi. Nyanya yangu anaitwa Avi. I'll read again because you have questions to answer in the next in a few. Once I'm done reading, you'll have some questions to answer from this. Habari, mimi ninaitwa Kimfu. Baba yangu anaitwa Lingho. Mama yangu anaitwa Lucy. Kaka yangu anaitwa Davi. Dada yangu anaitwa Monica. Babu yangu anaitwa Richi. Nyanya yangu anaitwa Avi. Okay, here are some questions. Mwandishi anaitwa nani? So mwandishi anaitwa nani? Who is telling us about the family? So you respond to the questions. Number 1, baba yake anaitwa nani? Mama yake anaitwa nani? Kaka yake anaitwa nani? Dada yake anaitwa nani? Babu yake anaitwa nani? Nyanya yake anaitwa nani? Kimfu ana ndugu wangapi? Kimfu ana kaka au dada? Je, jina la mama yake ni Lucy? Now you can pause for a few minutes and then you respond to the questions. And to verify, you can replay so that you see the answers. Familia. So when you talk about baba mkubwa, it basically means uncle. That is your father's eldest brother. Mama mdogo, an aunt, your father's youngest wife or step aunt. Mama mkubwa, that means can be your father's oldest wife or step aunt. Then we have binamu, which means a cousin. Mume, which means a husband. And mke, which means a wife. So familia, katika hii familia kuna Maria,
Tina, Lela na Luka. So, Maria ni mke wa Luka. Luka ni mume wa Maria. Lela ni dada ya Tina. Tina ni mtoto wa Maria na Luka. Now I'm giving you a challenge. Could you try and translate these sentences to English? Let's meet again in our 7th lesson. Kwaheri.